ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സെറ്റ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അത് ഈ ജൂലൈ മാസം നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ആർ 120 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പരീക്ഷയായിരുന്നു. നല്ല മിനിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈസി, ആവറേജ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻഡെക്സ് തന്നെ വന്നു. അതിൽ തന്നെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്, ക്രിറ്റിസിസം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു അവബോധം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സെറ്റ് പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വൊക്കേഷൻ ടീച്ചർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരാകാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസം നടന്ന 2024 ജൂലൈ മാസം നടന്ന സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ഇൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ഇൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ്. കൺസിഡേർഡ് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സാറിന് ആസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കൺസിഡർ, അപ്പോയിൻറ്റ്, ഇലക്ട്, കോള്, നെയിംഡ്, ആസ് എന്ന് പറയാറില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ യൂസേജ് ഉണ്ട്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ഇൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ്. അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുറ്റാന്വേഷണ കഥ ഏതാണ്? Which is considered the first detective story in American literature? ഓർമ്മിക്കണം, സൈലന്റ് ബുള്ളറ്റ്, ദ മേർഡേഴ്സ് ഇൻ ദ റൂ മോർക്ക്, ദ ബിഗ് സ്ലീപ്പ്, ദ സ്കാർലറ്റ്, സീക്രട്ട് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ക്ലോക്ക്. സോ ആൻസർ ഈസ് ബി ആണ്, ദ മേർഡേഴ്സ് ഇൻ ദ റൂ മോർക്ക്. ദ മേർഡേഴ്സ് ഇൻ ദ റൂ മോർക്ക് ഈസ് considered to be the first detective story in American literature. It was written by Edgar Allan Poe. എഡ്ഗാർ അലൻ പോ ആണ് ഈ നോവൽ എഴുതിയത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം എഡ്ഗാർ അലൻ പോ. ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1841. റിമെമ്പർ ദിസ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ഇൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ദ മേർഡേഴ്സ് ഇൻ ദ റൂ മോർക്ക്, written by Edgar Allan Poe in the year 1841. And in this novel there is a private detective, Monsieur Auguste Dupin ആണ്. മോൺസിയർ അഗസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്പിൻ എന്ന പേരായ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഈ നോവലിൽ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ. ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ്. മോൺസിയർ അഗസ്റ്റി ഡ്യൂപ്പിൻ ആണ്. മോൺസിയർ അഗസ്റ്റി ഡ്യൂപ്പിൻ ഈസ് ദ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നോവൽ. റിമെമ്പർ എഡ്ഗാർ അലൻ പോ ആൻഡ് 1841. റിമെമ്പർ ദീസ്. ഇങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാം. ഹൂ റോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ഇൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ? The Murders in the Rue, Edgar Allan Poe ആണ്. It was published in 1841. Who is the central character of the detective story, The Murders in the Rue Morgue എന്ന് വെച്ചാൽ മോൺസിയർ അഗസ്റ്റിൻ ഡ്യൂപ്പിൻ ആണ്. മോൺസിയർ ഓഗസ്റ്റി ഡ്യൂപ്പിൻ is the central character of the novel. Remember that. Second question is the real name of Mark Twain. Mark Twain is a pseudonym. You know the word is pseudonym. Nom de plume. Remember these two words. Pen name. Sobriquet. Nom de plume is a French word. Means pseudonym. False name. See, Mark Twain is the pseudonym. What is the real name? You know, what is the real name? Samuel Langdon Clemens. Samuel Langdon Clemens is the real name of Mark Twain, the most outstanding literary figure of American literature, who is known as the writer of Mississippi, who wrote Huckleberry Finn and Adventures of Tom Sawyer. Samuel Langdon Clemens is the real name of Mark Twain. And William Sidney Potter, this is the real name of O. Henry.
Eric Arthur Blair is George Orwell. George Orwell. George Orwell's pen name is Eric Arthur Blair. Pen name of William Sidney Potter is O. Henry. O. Henry is the pen name. The real name of O. Henry is William Sidney Potter. Samuel Langdon Clemens. Okay. Then, the third question. The land was ours before we were the lands. Which of the following poems of Robert Frost opens this line? The birches, the home burial, gift outright, the death of the hired man. See here, remember this. These are the poems by Robert Frost, who is known as the Wordsworth of America, the most celebrated American poet. And the land was ours before we were the lands. This line, now the gift of the outright, not the death of the hired man. Answer is C is the answer. The gift outright. The gift outright. The poem begins with, the land was ours before we were the lands. Before we were the lands. He is a poet, nature poet who wrote in the language of common man, simple language of the common man. Every poem should begin with wisdom. Every poem should begins with delight and ends in wisdom. That is the central idea of Robert Frost. Then, fourth question is, the Color Purple. Color Purple is a very famous novel by Alice Walker. Color Purple, written by Alice Walker. It was a Booker Prize winning novel in 1983. 1983, Alice Walker won Booker Prize for Color Purple. It is an epistolary novel. Epistolary novel. It is a historical novel, espionage novel, picaresque novel. It is an epistolary novel. It was written in the form of a letter. See, Color Purple is an epistolary novel written by Alice Walker, which won, it was written in 1982 and it won Booker Prize in 1983. Remember that. Then, Chaucer's Troilus and Cressida is dedicated to. Chaucer's Troilus and Cressida is dedicated to John Gower. John Gower. Chaucer's Troilus and Cressida is dedicated to John Gower. And the sixth question is, a work in Utopia. See, Utopia by Thomas More's Utopia. See, a work in Utopia is dash hours. Dash hours means C is the answer, 6 hours. A workday in Utopia is 6 hours. It is, see, Utopia is it is about an imaginary world. An imaginary world. The opposite of utopia is dystopia. See, here, everything is disordered. Real, ideal, perfect, but imaginary. See, perfect, ideal, but imaginary. That is called utopia, but imaginary. That is book written by Thomas More. A workday in Utopia is 6 hours. 6 hours. Then next question. Who is described as the great England glory and the world's wonder in Prothalamion? In Prothalamion by, who wrote Fairy Queen. See, Prothalamion. Prothalamion Spencer. Charles Lamb called him poet's poet. Spencer's Prothalamion. See, in that it described as great England's glory and the world's wide wonder. Is the Earl of Essex. The Earl of Essex. The Earl of Essex is described as great England glory and the world's wide wonder. World's wide wonder. Then next question is, who offers a definition of poetry? An art of imitation that its audience through delight or pleasure.
This is a confusing question. Who offers definition of poetry? An art of imitation that is audience through delight or pleasure. See, this is the definition given by Philip Sidney, not Aristotle. Philip Sidney defined poetry as an art of imitation that is audience through delight or pleasure. Philip Sidney ആണ് answer, not Aristotle. Then next question is, the Queen of Gorboduc. The Queen of Gorboduc is Videna. Queen of Gorboduc is, the Queen of Gorboduc. Sons, Ferrex, the elder son. See, see here, Dordon, the wise counselor. Dordon is the wise counselor. These are the characters of Gorboduc. And Gorboduc's counselor. So the Queen of Gorboduc is Videna. Ferrex and Prex are sons. Then next one is, to which Greek mythological character is Faustus compared in the prologue Dr. Faustus? To which Greek mythological character is Faustus, Dr. Faustus, compared in the prologue Dr. Faustus by Marlowe? In the prologue, which mythological character is Faustus compared? Is Icarus, son of Daedalus. Icarus, who made a wing of wax and who flew near the sun, and wax was melted and he fell down in the ocean, and that place became Icaria, a deep. Icarus is the mythical character. പറന്ന് ഉയർന്നു, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഇക്കാറസ്. ഡിഡാലസിൻ്റെ മകനാണ് ഇക്കാറസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പെരുന്തത്തിന് സമാനമായ കഥാപാത്രമാണ് ഇക്കാറസ്. അടുത്തത്, which among the following is not an Elizabethan theatre? Elizabethan theatre, Elizabethan theatre, Globe theatre, Rose theatre, Swan theatre. These are the Elizabethan theatres. Globe, Rose, Blackfriar, Globe, Blackfriar. Curtain theatre. Globe theatre is a very famous theatre. So that is the Royal Opera. The Royal Opera in Maharashtra. See, the Royal Opera in Mumbai, it was built in 1916. That is not these are Elizabethan theatres. Rose, Globe, Swan, the Curtain, Blackfriar. These are the Elizabethan theatres. The Royal Opera is not an Elizabethan theatre. Then 12th question. ഓരോ ചോദ്യവും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. Thou wretched rash intruding fool, whom does Hamlet address in this line? That wretched, ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആള്. Thou wretched, you wretched rash intruding fool. Whom does Hamlet address in this line? Hamlet, in Act 3, Scene 4. See, Hamlet kills Polonius. See, Polonius kills Polonius. Whom does Hamlet address in this line? Polonius. See, Hamlet ആണ്. ഓർമ്മിക്കണം, thou wretched rash intruding fool. He tried to overhear. Polonius, father of Ophelia and Laertes, is thou wretched rash intruding fool. Hamlet addresses him. Next is the line, remembrance of things past appears, sonnet number, remembrance of things past appears in sonnet 13. Remembrance of things past is the title of the novel. Marcel Proust. See, which is a French writer which won the first
the first Nobel Prize winner in literature remembers of things past. And the line remembers of things past appears in sonnet number 13. റിമംബറൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് പാസ്റ്റ് എന്നുള്ള നോവൽ എഴുതിയത് മാർഷൽ പ്രൂസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിനാണ് ആദ്യമായി നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ പുസ്തകം. ദ ഫസ്റ്റ് നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നിംഗ് ബുക്ക് ബൈ എ ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റർ മാർഷൽ പ്രൂസ്റ്റ്. റിമംബറൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് പാസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് 30. Sonnet number 30. Then 14th question. Dazzling darkness. Dazzling darkness is oxymoron. Terrible beauty. Terrible beauty is born in terrible beauty used by W.B. Yeats in Easter 1916. Easter 1916, that is, oxymoron. Terrible beauty, dazzling darkness. Two contradictory things. Oxymoron. Then, the book which bears the subtitle From This World to That Which Is to Come. See, from this world to that which is to come is a subtitle of Pilgrim's Progress. നിങ്ങളൊരു കൃതി പഠിക്കുമ്പോൾ സബ്ടൈറ്റിൽ പഠിക്കണം. അതിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇയർ മനസ്സിലാക്കണം. നോവൽ എഴുതിയതാരാണ്? ഹൂ റോട്ട് ദ ബുക്ക്? വെൻ വാസ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ്? ഹൂ ഈസ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോവൽ? ഇങ്ങനെ ചില ഫേമസ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം. ഫ്രം ദിസ് വേൾഡ് ടു ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ടു കം എ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് സബ്ടൈറ്റിൽ. പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ്. See, it was written in 1678 by John Bunyan. Pilgrim's Progress. John Bunyan wrote the book, published in 1678. Pilgrim's Progress. Tirtha Progress. Then, and the subtitle is From This World to That Which Is to Come. From this world is that which is to come. Remember that. The poem ends with the lines, at last he rose and touched his mantle blue, tomorrow to fresh woods and pastures anew. See, this is a quotable, the most quoted lines. Tomorrow to fresh woods and pastures new. At last he rose and touched his mantle blue. Tomorrow to fresh woods and pastures new. These are the lines, the ending lines of Lycidas, an elegy written by John Keats. John Keats. Lycidas is an elegy written by John Keats on the death of his friend Edward King. Elegy. One of the famous elegies in English. John Keats. John Keats. Lycidas. At last he rose and touched his mantle blue. Tomorrow to fresh woods and pastures new. The ending lines of Lycidas. The first scene of Congreve's Way of the World is set in a chocolate house. A chocolate house is that, sir. Then, 18th question is, the century called Age of Enlightenment. The Age of Enlightenment, the century called, century of optimism. Why is it called? It is century of optimism. The people became optimist. And this is an age of science and reason. Science and reason. That is called Age of Enlightenment. That is 18th century. 17th century ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. 17th century ആണ് Age of Enlightenment. So, the century called the Age of Enlightenment is 18th century. 18th century is called the Age of Optimism, the Age of Science and Reason, and the Age of Enlightenment. Mrs. Malaprop is a character in Sheridan's The Rivals. School for Scandal and The Rivals are the famous plays written by Sheridan, and the character is in Malaprop is the character in The Rivals. Rivals. Then
Next question is, the diarist Samuel Pepys, famous, was an dash by profession. He was an admiral officer, naval officer. He was a naval officer. See, the diarist Samuel Pepys was an admiral officer by profession. The place is called Augusta in the poem Macflecknoe. Macflecknoe is a satiric poem written by John Dryden, and the place Augusta is London. The place is called Augusta is London in Macflecknoe. Then, next question is, which among the following is not a work by Jonathan Swift? Which among the following work is not a work of Swift? ഓർമ്മിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കണം. വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വർക്ക് ഈസ് നോട്ട് എ വർക്ക് ഓഫ് ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കൃതികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ, അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻ കൺസിഡേർഡ് അല്ലാതെ കൃതിയാണ്. നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് വിഗ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയാണ്. ഡാപ്പിയസ് ലെറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയാണ്. സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. And not a work by John Swift is The Christian Hero. The Christian Hero is written by Richard Steele. See, Richard Steele's work is Christian Hero. Not, these are the works of Jonathan Swift. Question is, which is not a work by Jonathan Swift? So, Christian Hero is the work of Richard Steele. So, answer is this, The Christian Hero. D is the answer. Right. 23rd, match the following. Daniel Defoe, Richardson, Smallest, Henry Fielding. Sir Charles Grandison, Emilia, Roxana, the Reprisal. See, here you know, answer here is A, Daniel Defoe. Daniel Defoe, Smollett. C, Smollett. Smollett, here answer here is A, Smollett. Roxana by Daniel Defoe. Roxana by Daniel Defoe. Then, Richardson, who wrote Pamela. Richardson, C, B is Charles Grandison. This is B. Then Smollett. Smollett means Roxana by Daniel Defoe. Richardson, Sir Charles Grandison. Smollett. Smollett is The Reprisal. C is the answer. C. Then Fielding. See, Fielding. Fielding, Amelia by Fielding. Amelia by Fielding. So, A3. A3. B1, Defoe. Daniel Defoe. You know, Daniel Defoe, Roxana, A. A3, correct. B, Richardson. Richardson. B1, Sir Charles Grandison. Sir Charles Grandison. See, Richardson, Henry Fielding wrote Richardson. It's an epistolary novel. Episode novel by Richardson. So, answer is, here the answer is A. B1, B1 and C4, The Reprisal. Fielding, D is Amelia, D. So, this is the answer. A3, B1, C4, D2. ഓർമ്മിക്കണം, ഡാനിയൽ ഡിഫോൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്, പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഹെൻറി ഫീൽഡിംഗ് ഡി ആണ്. D2 അമേലിയ ആണ്. സ്മോളറ്റ് ആണ് ദ പ്രൈസൽ, C4 ആണ്. ഡാനിയൽ ഡിഫോ A3 ആണ്, A3 and B1. C, Richardson, Charles Grandison. So, answer is A is the answer. Name of the incompetent physician in Tristram.
ആൻഡ് ഷാൻഡി. ട്രിസ്ട്രാം ഷാൻഡിയിലെ ഇൻകോമ്പീറ്റൻറ്റ് ഫിസിഷ്യനാണ് ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പാണ്. ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പ് ആണ് അയാളുടെ പേര്. പക്ഷെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നില്ല, സ്ലോപ്പ് എന്നാണ് കൊടുത്തത്. ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പ് ഈസ് ദ ഇൻകോമ്പീറ്റൻറ്റ് ഫിസിഷ്യൻ ട്രിസ്ട്രാം ആൻഡ് ഷാൻഡി. ദെൻ 25, 25ാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം. തോമസ് ഗ്രേ എലിജി റിട്ടൺ ഇൻ കൺട്രി ചർച്ച് യാർഡ്. Thomas Gray is a transitional poet who is known as the harbinger of romantic revival, and the poem, country elegy written in a country churchyard consists of 32 stanzas. ചില പുസ്തകങ്ങൾ 33 stanzas എന്ന് കാണാം, 32 stanzas. C is the correct answer. Then, to whom is Percy's Relics of Ancient English Poetry dedicated? Percy's The Ancient Poetry is dedicated. Relics of Ancient English Poetry. Thomas Percy. Thomas Percy, who wrote 1765. The Relics of Ancient English Poetry is dedicated to Duchess of Northumberland. Duchess of Northumberland, Elizabeth Seymour. എലിസബത്ത് സിമോർ എന്നു പേരായ ഡച്ചസ് ഓഫ് നോർതംബർലാൻഡ് തോമസ് പേഴ്സീസ് റെലിക്സ് ഓഫ് ആൻഷ്യന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി വാസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ്. എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സി, തോമസ് സിമോർ, ദ ഡച്ചസ് ഓഫ് നോർതംബർലാൻഡ്, ടു whom Percy's Relics of Ancient English Poetry was dedicated. Then, next question is, who according to Wordsworth is an example of poet who produced pleasurable poem from the plainest common sense? ഈ ചോദ്യം ഒരു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇതിൽ who according to Wordsworth is an example of poet who produces pleasurable poems from the plainest common sense, അത് റോബർട്ട് ബേൺസ് ആണ്. റോബർട്ട് ബേൺസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്, ഡ്രൈഡൻ, കോളറിഡ്ജ്. സോ ഈ ആൻസർ ഈസ് റോബർട്ട് ബേൺസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ്. ചില ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരും. ഹു അക്കോർഡിംഗ് ടു വേർഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോയറ്റ് ഹു പ്രൊഡ്യൂസസ് പ്ലഷറബിൾ പോയംസ് ഫ്രം ദ പ്ലെയിനസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ്. പോപ്പും ഡ്രൈഡൻ വരില്ല. സാമുവൽ ജോൺസൺ ഇല്ല. കോളറിഡ്ജ് പ്ലഷറബിൾ പോയംസ് ആൻഡ് ദ പ്ലെയിനസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ് അല്ല എഴുതിയത്. റോബർട്ട് ബേൺസ് ആണ് ആൻസർ. ദെൻ ദ വേഴ്സ് ഡ്രാമ കമ്പോസ്ഡ് ബൈ വേർഡ്സ്വർത്ത്. റിമെമ്പർ ദിസ്. The verse drama composed by Wordsworth is The Borderers. Prelude is the verse autobiography written in verse. The Borderers is a tragedy. A verse drama. It is a tragedy written by William Wordsworth, the poet laureate, who was born in 1770 and passed away in 1850. Robert, who belonged to the first generation of Romantic poets. Then, the novel which is the Gothic story. Novel which has the subtitle A Gothic Story, The Castle of Otranto. The Castle of Otranto by Horace Walpole. The subtitle of The Castle of Otranto is A Gothic Story. Remember that. Subtitle ഒരു 4 ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല. സബ്ടൈറ്റിൽ അത് നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കും പബ്ലിക്കേഷൻ ഇയർ സബ്ടൈറ്റിൽ അതൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നോവൽ പഠിക്കുമ്പോൾ. കാസിൽ ഓഫ് ഒട്രാൻഡോ എ ഗൊതിക് സ്റ്റോറി ഈസ് ദ സബ്ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഹൊറേസ് വാൾപോൾസ് കാസിൽ ഓഫ് ഒട്രാൻഡോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Fade far away and dissolve and quite forget what thou amongst the leaves hast never known. These are the lines from Ode to a Nightingale. Fade far away and dissolve and quite forget what you among the leaves hast never known. Where youth participe becomes here നമ്മുടെ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ട് കവി പറയാണ്. Here where men sit, here each other groan.
Beauty cannot keep her lustrous eyes and pine for what is not. ഇതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ബ്യൂട്ടി കനോട്ട് കീപ്പ് ഹർ ലസ്റ്റസ് ഐസ് ഫെയ്ഡ് ഫാർ അവൻ ഡിസോൺ ക്വൈറ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ലൈൻസ് ഫ്രം ഓഡ് ടു എ നൈറ്റിംഗെയിൽ ബൈ ജോൺ കീറ്റ്സ്. Then, which of the following theories assumes that children have no innate ability to learn language and rely on operant conditioning to form and improve their understanding and use of it? Which of the following theories assume children have no innate ability to learn language? That is operant conditioner. That is behaviorism. That is educational psychology taken from behaviorism. Operant conditioned by B.F. Skinner. Theories is that children have no innate ability to learn language and rely on operant condition to form and improve their understanding and use of it. That is behaviorism. Not cognitivism, not constructivism, not critical pedagogy. Then, who is the founder of critical pedagogy? Paulo Freire, the great Brazilian educational thinker who wrote The Pedagogy of the Oppressed. The Pedagogy of the Oppressed. It's a very famous book by Paulo Freire, a Brazilian educational philosopher. He wrote Pedagogy of the Oppressed and Cultural Action for Freedom. And he is the founder of critical pedagogy. വിമർശനാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം ഇതാണ് ബോധനശാസ്ത്രം. Critical pedagogy, Paulo Freire. Then, Dashin method, students learn grammatical rules and then apply rules, translations between the target language and native language. Grammar translation method, an old method. It is known as Prussian method, GT. Then, next one is, which of the following terms used to refer to idiosyncrasies in individual speaker? That is idiolect. Individual language. Dialect is the regional language. Idiolect ആണ്. Then next one, Hornby, S. Hornby, Harold Palmer, Michael West are associated with the oral approach and situational language teaching. Michael West, Harold Palmer and S. Hornby are associated with the oral approach and situational language teaching. Remember that. Hornby and Harold Palmer and Michael West. Michael West introduced the word 2000 word list. English must be used in India as a library language. That's Michael West's theory. Then, next one is, competence and performance are associated with, this is a common question, Noam Chomsky. Competence and performance are associated with Noam Chomsky. Then, Selig Aris was the teacher of Chomsky. Then, the process of shifting from one language to another, depending on the social context or conversational setting, is called chord switching. Shifting off from one language or another, depending on the social context, is called chord switching. We call it chord switching. Then, the influence of language learners' first language on the production of the language they learn is called, the influence of language learners' first language on their production of second language they learn is called L1 interference. This is called L1 interference. This is called L1 interference. Language, see, L1 interference is known as L1 interference. Language transition, this is called. Then, next one, evaluation of the efficiency of program occurs the conclusion. That is summative evaluation. Summative ആണ്, total evaluation ആണ്. That is summative evaluation. Then, the exponent of TG grammar is Noam Chomsky. Transformation generative grammar, competence and performance. These are Noam Chomsky, who is a well-known psycholinguist, sociolinguist, teacher of MIT, exponent of TG grammar.
Then, which of the following is not a feature of call, which is following not a instructor-centered learning. Instructor-centered learning is not a feature of call. Blended learning, hybrid learning, technology-based learning, not a feature of call is instructor-centered learning. Next, which community language learning the teacher acts as a, ഇത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലെക്ചറർ ആൻഡ് അഡ്വൈസർ അല്ല. ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റർ കൗൺസിലർ ഹിയർ സൈലൻറ്റ് ലിസണറാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ CLL ടീച്ചർ ആക്ട്സ് എസ് എ സൈലൻറ്റ് ലിസണർ, നോട്ട് എ കൗൺസിലർ ആൻഡ് പാരാഫ്രൈസർ. See, he is a collaborator, but he is silent listener ആണ്. Acts as a silent listener. Then, what is the name of the horseman mentions in his apology for poetry? Apology poetry, horseman. See, rider mentioned is Pietro Pugliano. Pietro Pugliano. ആരാണ്? Pietro Pugliano is known as the rider. Then, who is known as mentioned? The houseman alla, the horseman ആണ്. HORSE, horseman, rider, Pietro Pugliano. Then, what according to Coleridge is living power and prime agent of all human perception? Primary and secondary imagination ആണ്. Secondary imagination is more important. So, it should be secondary imagination. Secondary imagination. Living power and prime agent all human perception is primary and secondary imagination. It's more powerful is secondary imagination. Second, according to William Shakespeare, T.S. Eliot, Shakespeare acquired more essential history from Plutarch most men could from the whole British Museum, World History, Chronicles, European History from the British Museum. Shakespeare was a great genius. He read only one history book, that is Plutarch's Roman history. He knew less Greek and little Latin എന്നാണ് ജോൺസൺ കളിയാക്കുന്നത്. But T.S. Eliot glorified. Shakespeare acquired more essential history from Plutarch than most men could from the whole British Museum. അതാണ്. He was a great genius. British Museum. Whole British Museum is the answer. Then, next one. According to I.A. Richards, synesthesia means aesthetic enjoyment of art. Aesthetic enjoyment of art, that is synesthesia. He said synesthesia is what? Aesthetic enjoyment of art. Aesthetic enjoyment of art. Then, 47th. Defamiliarization is associated with Victor Shklovsky. Defamiliarization associated with Victor Shklovsky. That is the answer. Then, 48. Identify the true statement. According to Louis Althusser, ideology is a system of representations. Overdetermination occurs when a single observed effect is determined by multiple causes. Althusser argued that bourgeoisie maintained power by using only repressive state apparatus. Repressive state apparatus. See, the true statements are 1, 2 and 3 ആണ്. System of representations. Overdetermination occurs when a single observed effect is determined by multiple causes. So, answer here is according to also ideology system of representations. ഇത് ശരിയല്ല. Ideology is a true statement, 2 and 3 only ആണ്. Overdetermination occurs when a single observed effect is determined by multiple causes. Althusser argued that bourgeoisie maintained, so answer is B is the answer. Then, which of the following books is not a part of Claude D. Lévi-Strauss' tetralogy of
mythologics. Raw and the cooked, the origin of table manners, from honey to ashes. Not a part is the savage mind. So here, the savage mind is not a part of Claude Lévi-Strauss' tautology and mythologics. Then, psychoanalysis, a critical tool, an analysis of human mind, a form of therapy. Psychoanalysis is a form of therapy. Critical tool എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ എന്താണ്? A form of therapy. A science of the human mind ഉണ്ട്, analysis of human mind ഉണ്ട്. Psychotherapy is a form of therapy. Then, according to Habermas, dash is made up of private people gathered together as a public and articulating the needs society of the state. Habermas പറഞ്ഞ എന്താണ്? Habermas said, public sphere. Public sphere is made up of private people gathered together as a public, articulating the needs of society with the state. Then, 51. Roland Barthes' death of the author begins with reference to Balzac's Sarrazin. Answer is A is the answer. Balzac's Sarrazin. Roland Barthes' death of the author begins with Balzac's Sarrazin. Foucault's What is an Author? Mallarmé's Les Fleurs du Mal. Flaubert's Madame Bovary alla. Balzac's Sarrazin begins with. Then, here there is a match list. Helen Sixos, Kate Millett, Betty Friedan, Germaine Greer. ഒരു ബുക്സാണ്. Germaine Greer ഏതാണ് ബുക്ക് എഴുതിയത്? See, Germaine Greer, Germaine Greer wrote what? The Female Eunuch. See, Germaine Greer wrote the book The Female Eunuch. Then Betty Friedan, the feminist mystic. Then feminist mystic. Then Betty Friedan wrote the book. Sorry, Betty Friedan wrote the book Feminine Mystic, not Kate Millett. Then Kate Millett wrote the book Sexual Politics. Kate Millett's Sexual Politics ആണ്. Sexual Politics. See, C4, the ABC ആണ്. D. See here, Kate Millett wrote the book Sexual Politics. Means Sexual Politics. D. Sexual Politics ആണ്. C4 ആണ്. Sexual Politics. Then, Helen Sixos, Portrait of Jacques Derrida is a young Jewish saint. So, A here 3. Germaine Greer wrote Female Eunuch. Betty Friedan wrote Feminine Mystic. B1. Then Kate Millett C wrote Sexual Politics. C4. And Helen Sixos wrote Portrait of Jacques Derrida. So answer is A is the answer. A3, B1, C4, D2. Remember, Germaine Greer wrote the book Female Eunuch. Betty Friedan wrote The Feminine Mystic. Kate Millett wrote Sexual Politics. Sexual Politics by Kate Millett. Helen Sixos, Portrait of Jacques Derrida as a young Jewish saint. So D2. C4, A3, B1. So answer is A is the answer. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ ആളുകൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ. Then, Feminism and Subversion of Identity, subtitle of Feminism and Subversion of Identity
is the subtitle of Gender Trouble. Subtitle of Gender Trouble. Gender Trouble ആണ്. Gender Trouble is the subtitle of Gender Trouble. B is the answer. Then 56. The editor of the book Nation and Narration. Who wrote the book Nation and Narration? Homi K. Bhabha. Nation Narration, written by Homi K. Bhabha. See? Then, next question is 56. Which among the following is not a character of cultural materialism? Which among the following is not a characteristic of cultural materialism? That is discourse analysis. You know, the characteristics of cultural materialism is historical context, theoretical method. These are the characteristics of cultural materialism. Political commitment, close analysis. These are the characteristics of cultural materialism. So, historical context there, political commitment is there, theoretical. So, this is not discourse analysis. In place, we use close analysis, not discourse analysis. So, which among the following is not a characteristic of cultural materialism? Discourse analysis. But close analysis is a characteristic of cultural materialism. Then, the autobiography of Sharan Kumar Limbola, Dalit writer. Sharan Kumar Limbola, Akkarmashi is the autobiography of Sharan Kumar Limbola. Akkarmashi. Juthan by Om Prakash Vatmiki. Juthan. Then, next one is the Center for Contemporary Cultural Studies was closed in. The Center for Cultural Studies was founded in 1964. It was founded in the Center for Contemporary Cultural Studies was founded in 1964, but it was closed in 2000. So D is the answer. CCCS, Center for Contemporary Cultural Studies. Center for Contemporary Cultural Studies was founded in 1964 and closed in 2002. Remember these two dates. Once it was asked, when was the Center for Cultural Studies founded? It was founded in 1964 and closed in 2002. Then 59. Every human society has its own shape, its own purposes, its own meanings. Every human society expresses these institutions in arts and learning. These lines occurs in culture is ordinary. Every human society has its own shape, its own purpose, its own meanings. Every human society expresses these institutions and in arts and learning occurs in culture is ordinary. Culture is ordinary. Next one. The Eco-criticism Reader, Landmarks in Literary Ecology was published in Eco-criticism Reader, Landmarks in Literary Ecology was published in 1996. The Ideas of Culture in 1996. Ideas of Culture. See, there are 26 articles. Then, next one is, dash is that proper placing of things in such a manner is perfect arouse rasa to avoid certain things that are not suitable provoke rasa. That is ausitya.
Aujitya. Proper placing of things in such a manner that is perfect to arouse rasa and to avoid certain things that are not suitable to provoke rasa, that is aujitya. Then Saul Bellow was awarded Nobel Prize for Literature. Saul Bellow was awarded the Nobel Prize for Saul Bellow 1976 ആണ്. 1976 Saul Bellow was awarded the Nobel Prize for Literature in 1976. Then the Future Poetry was first published in the monthly review Arya. Future Poetry was in 1917 and 1920. There were 32 installments. Future Poetry was first published in the monthly review Arya. Remember that. Home is where we gather grace is the concluding line of the poem Enterprise by Nassim Ezekiel. Nassim Ezekielinte Enterprise എന്ന കവിതയിൽ ലൈൻസ് ആണ്. Home is where we gather grace. Enterprise. Then, which novel of Nayanthara Saigal won Sahitya Academy Award 1986? Which novel of Nayanthara Saigal won Sahitya Academy Award for 1986? 1986 is Rich Like Us. B is the answer. Rich Like Us won Sahitya Academy Award of 1986. Next one is, who is the narrator in Raja Rao's Kantapura? Raja Rao is a well-known Indian writer whose Kantapura's narrator is Achakka. B is the answer. Narrator of the novel Kantapura. Which of the following books by Chinnu Achebe owes its title to closing lines of T.S. Eliot, Journey of the Magi? See, Magus is a singular form and plural form is not Magi, Magi. Magi, the three wise men offered. Magus means wise man. Magi is the three wise men who offered presents for infant Jesus. A modern poem written by T.S. Eliot. So, which of the following books by Chinnu Achebe owes its title to closing lines of T.S. poem Journey of the Magi? Which poem? Answer here is, which poem is No Longer Is on? No Longer Is. Things Fall Apart is taken from, it's a novel written by Chinnu Achebe, that is taken from W.B. Yeats. Things Fall Apart. Remember this, Things Fall Apart. And No Longer at Ease, the title taken by Chinnu Achebe from T.S. Eliot's poem Journey of the Magi. Then, identify the statements true. Nagamandala is a play within a play. Rani is the narrator in Nagamandala. The subtitle of Nagamandala is Play with a Cobra. Nagamandala follows the tradition. Nagamandala follows the tradition. See, Nagamandala is a play within a play. Nagamandala is a play within a play. The subtitle of Nagamandala is Play with a Cobra. So, answer is A. Tradition of Yakshagana എന്നുണ്ട്. യക്ഷഗാന ട്രഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. യക്ഷഗാന ഇങ്ങനെ ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. നറേറ്റ് റാണിയല്ല. 1 and 3 ആണ് ആൻസർ. ദ സബ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് നാഗമണ്ഡല ഈസ് പ്ലേ വിത്ത് എ കൊബ്ര. നാഗമണ്ഡല ഈസ് എ പ്ലേ വിതിൻ എ പ്ലേ ആണ്. സോ 1 and 3 is the only the answer. Then 6-9. Nagamandala by Girish Karnad. The debut novel by Nuga Vathang.
നുവാവ തിയോങ്ങിൻ്റെ ഡെബ്യൂ നോവലാണ് വീപ് നോട്ട് ചൈൽഡ്. വീപ് നോട്ട് ചൈൽഡ് ഈസ് ദ ഡെബ്യൂ നോവൽ ഓഫ് നുഗിവ തിയോങ്. നുഗിവ തിയോങ്ങിൻ്റെ ഡെബ്യൂ ഫേസ്റ്റ് നോവലാണ്, പെർഫോമിംഗ് നോവലാണ്, പെർഫോമൻസാണ്, ഫേസ്റ്റ് പെർഫോമൻസാണ് എന്ത് വീപ് നോട്ട് ചൈൽഡ്. വീപ് നോട്ട് ചൈൽഡ്, that is the answer. Then next question is, Frantz Fanon was a dash by profession. Frantz Fanon, a psychiatrist. Frantz Fanon by profession was a psychiatrist. Psychiatrist. Frantz Fanon, who wrote The Wretched Earth. Then 71. Omeros is an epic poem written by Derek Walcott. It's an epic poem written by Derek Walcott. Derek Walcott. Omeros is an epic poem written by Derek Walcott. Then 72. Thompson's Highways, The Rust Sisters is a play. Thompson's Highways, The Rust Sisters is a play. It is a play. Then, which of the following novels by Michael Ondaatje describe the brutality of Sri Lankan Civil War? See, Michael Ondaatje describes the brutality, Sri Lankan writer, the Sri Lankan Civil War. Sri Lankan Civil War in the ക്രൂരത പറയുന്ന നോവൽ ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് അനിൽസ് ഗോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അനിൽസ് ഗോസ്റ്റ് ആണ്. അനിൽസ് ഗോസ്റ്റ്. ഇംഗ്ലീഷ് പാഷൻ്റ് അല്ല, ഇൻ ദ സ്കിൻ ഓഫ് എ ലയൺ അല്ല, കമ്മിങ് ത്രൂ സോൾട്ടർ അല്ല, അനിൽസ് ഗോസ്റ്റ്. ദറ്റ് നോവൽ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദ ശ്രീലങ്കൻ സിവിൽ വാർ. ദെൻ എ മിഡ്സമ്മർ ഈവ്സ് ഡ്രീം ഈസ് എ വർക്ക്. മിഡ്സമ്മർ നൈറ്റ്സ് ഡ്രീം അല്ല. See, Midsummer Night's Dream by William Shakespeare. A Midsummer Eve's Dream is a work by A.D. Hope. അതായത് Variations on a Theme by William Dunbar. അതാണ് വില്യം ഡൺബാർ. A.D. Hope ആണ്. Midsummer Eve's Dream, a Variations on a Theme by William Dunbar, written by A.D. Hope. A.D. Hope ആണ്. Then 75. The nationality of author Sally Morgan is an Australian writer. She is an Aboriginal writer. Aboriginal writer of Australia. Sally Morgan, an Australian writer, an Aboriginal writer ആണ് Sally Morgan. Then, which of the following is the autobiography of Taslima Nasrin? Amar Meye Bella. This is the autobiography of Taslima Nasrin. B. See, my Amar Meye Bella means my girlhood. My girlhood. This is the autobiography of. It was written in 1997. Amar Meye Bella. Then, which of the following is the correct phonetic transcription of archipelago? Archipelago means this is A. Stress here. Ki. Pelag. Stress here. So answer is A is the answer. Archipelago, not A. This A. Ki. Pe. Le. G. Archipelago. The phonetic translation of archipelago is A is the correct answer. Then 78. In Proto-Germanic, a sound shift took place in which the Indo-European voiceless stops became voiceless fricatives. Indo-European voiceless stops became voiceless fricatives. Voiceless stops became voiceless stops.
A voiced aspirated stops become simple voice stops. Which among the following formulation with the above changes? Which among the following is among the changes? That is Grimm's law. Grimm's law. See, voiceless stops become voiceless fricatives. Voiceless stops became voiceless stops. Voiced aspirate become simple voice stops. That is Grimm's law. Grimm's law. Then, the contextual variants of the same morpheme are called allomorphs. The contextual variants of the same morpheme are called allomorphs. Any 80 question. Place names ending with by, Taft, Thowait and Thorpe are examples of Norse influence. ഉത്തരയിൽ ഫ്രഞ്ച്, ലാറ്റിൻ, കെൽറ്റിക്, ഡാനിഷ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, അതൊരു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നോർസ് ആണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് വരുന്നത് കെൽറ്റിക് എന്ന് വേണേൽ കൊടുക്കുക. ആൻസർ ഈസ് നോർസ് ആണ്. നോർസ്, NORSE, നോർസ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്, കെൽറ്റിക്. സോ നോർസ് ആണ് ആൻസർ. നോർസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ദെൻ ഫ്രഞ്ച്, ലാറ്റിൻ, കെൽറ്റിക്, ഡാനിഷാണ് കൊടുത്തത്, പക്ഷേ നോർസ് ആണ് ആൻസർ. ദെൻ ദ വേർഡ് മട്ടൺ derived from Latin. Mutton derived from Latin. Sorry, not Latin. Mutton is derived from French. French B. French. French B is the correct answer. Mutton. See, then dash is a process whereby a vowel is elided and the consonants of either side of it are run together with a syllable is called syncopation. It is called syncopation. You know, family. Here you know family, not family, family. So vowel is elided. Vowel E is elided. Then, and the consonants on either side, F, this is a consonant, F. This is L, with the result syllable is lost. Family alla, family. F and L. E is elided. So this is called syncopation. Family. Then, the idiom kill the fatted calf, Abelning Kending Kadaria, derived from the Bible. Kill the fatted calf to honor the prodigal son. Kill the fatted calf is taken from the Bible, not Iliad. The Iliad, not Paradise Lost, Shakespeare, that's the Bible. Then, 84. Identify the true statement. Lang is executive side of language, but parole is the legislative side. The relation between the signifier and the signified is arbitrary. The paradigmatic relationship exists in horizontal plane. That is a wrong statement. The paradigmatic relationship exists in a vertical plane. Vertical plane. Signifier and signified. See, Langen parole. You know the word, Langen parole. Langen parole. Here you know, Langen parole. Signified and signifier. Here, we know Langen parole. Langen parole. So here, the signified and signifier. Lang is the abstract, not executive side. It is the abstract side. Lang is the abstract side. And parole is the actual side. Not legislative, executive or legislative. So this statement is incorrect. So
B is the only statement. See, B is the only statement. 84 answer is B only. B only ആണ്. Then 85. The word quantum, vacuum, spelling നോക്കണം. Derived from Latin. The word quantum and vacuum are derived from Latin. Then 86. The first novel by Sir Walter Scott. Waverley is the first novel by Walter Scott. Historical novelist on Ivanhoe is a novel. And the first novel of Sir Walter Scott is Waverley. Waverley is written by 17. It was published in 1745. It is about a Jacobite rebellion. A Jacobite rebellion of Scotland in 1745. 1745 സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഒരു യാക്കോബൈറ്റ് റെബലിയൻ ഉണ്ടായി സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഐവൻഹോ എഴുതിയ ചരിത്ര നോവലാണിത് വേവർലി. ദ ഫസ്റ്റ് നോവൽ. The first novel written by Walter Scott is Waverley. It is about a rebellion, a Jacobite rebellion in Scotland in the year 1745. And it was published anonymously. It was published anonymously. When he became a great novelist, it came to be known as the first novel of Sir Walter Scott, Waverley. Then, A Vindication of the Rights of Women was published in Vindication of Mary Wollstonecraft. You know, Vindication of the Rights of Women written by Mary Wollstonecraft. See, it was published in 1792. A Vindication of the Rights of Woman, a magnum opus. A Vindication of the Rights of Woman was published in 1792 by Mary Wollstonecraft. Then, Thomas Dickens on Knocking at the Gate of Macbeth. See, Thomas Dickens is, criticism, Shakespearean criticism. He was a contemporary William Shakespeare who wrote the book Confessions of an Opium Eater. Confessions of an Opium Eater. Opium Eater is a book written by Thomas Dickens. And on Knocking at the Gate of Macbeth. Knocking at the Gate of Macbeth is a book, is a Shakespearean criticism. മാക്ബത്തിൻ്റെ പോർട്ടർ സീനുണ്ട്. ഈ സീനിനെ കുറിച്ചാണ് ഇയാൾ എഴുതുന്നത്. ഡിക്കൻസ് ഈസ് ഡാഷ് ടു മാക്ബത്ത്. ഡാഷ് മീൻസ് ആക്ട് 2 സീൻ 3 ആണ്. മേർഡറിന് ശേഷം കിങ് ഡങ്കൻ വാസ് മേർഡേർഡ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന പോർട്ടർക്ക് തോന്നുകയാണ് നരകത്തിലെ കാവൽക്കാരനാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണെന്ത്? നോക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് മാക്ബത്ത്. സോ ആൻസർ ഈസ് എ ആണ്. അതിനു മുമ്പ് പോർട്ടർ സീനൊക്കെ ആരോ എഴുതി ചേർത്തതാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. പോർട്ടർ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ്. അയാൾ നരകത്തിലെ കാവൽക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നതാണ്. ആണ് ഓൺ നോക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ഇൻ മാക്ബത്ത് ബൈ തോമസ് ഡീക്കൻസി. refers to Act 2, Scene 3, Potter Scene. It is known as Potter Scene. Then, the Great Exhibition of 1851 was conducted in Hyde Park in London. Queen Victoria. Queen Victoria. See, Queen Victoria ആണ് എൻ്റെ ആൾ. അവരാണ് 1851 വരുന്നത്. The Great Exhibition in Hyde Park in London by Queen Victoria. വൻ സംഭവമാണ് Great Exhibition. Then,
90. Which of the following is a poem by Alfred Tennyson? Paracelsus, Holy Grail, Pauline, The Faithful Shepherdess. See, Faithful Shepherdess is a play by, it's a play, not a poem. It's a play by John Fletcher. John Fletcher's play ആണ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഷെഫർഡസ്. ഇതൊക്കെ ടെന്നിസൻ്റെ കവിതകളാണ്. പോളിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോയം ബൈ ആൽഫ്രഡ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോയം ബൈ ആൽഫ്രഡ് ടെന്നിസൺ. എന്താണ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഷെഫർഡസ്? ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഷെഫർഡസ് പ്ലേ ബൈ ലോർഡ് ടെന്നിസൺ. ലോർഡ് ടെന്നിസൺ ആണ്. പോയം ബൈ following is not a poem Alfred Lord Tennyson. Then which of the following is a poem by which of the following is a poem by Lord Tennyson? Pauline ആണ്. സി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഇത് പ്ലേ ആണ്. അതാണ് Pauline is the play. Then which among the following does not belong to pre-Raphael brotherhood? See, here William Prescott. See, D.G. Rossetti, J.E. Millers, Holman Hunt, they belong to pre-Raphaelite brotherhood. So, Brown. So, answer here is D, William Prescott. William Prescott did not belong to pre-Raphaelite brotherhood. D.G. Rossetti is there, J.E. Millers there, Wall Hunt is there. So answer is D is the answer. Which of the following is by Alfred Tennyson? Then next one. The Renaissance is a classic by. See, Renaissance is a classic by Walter Pater. Walter Pater. The Renaissance is a classic by Walter Pater. The studies in the history of the Renaissance. The studies in the history of Renaissance എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. By Walter Pater. C is the answer. Then, a novel by Thomas Carlyle, which has a reference to the thought and life of a German philosopher, Teufelsdrockh, that is Sartor Resartus. Thomas Carlyle, who wrote the French Revolution, who wrote Hero and Hero Worship. Hero is a poet. Hero is a poet. French Revolution, wrote French Revolution. See, a reference to the thought and life of German philosopher Teufelsdrockh, Sartor Resartus. Then, 94. Lytton's Strategies Eminent Victorians is a well-known collection of 4 essays. It's a well-known collection of 4 essays published in 1980. This is a well-known book. Lytton's Strategies magnum opus is Eminent Victorians. This is a collection of 4 essays. Collection of 4 essays published in 1980. And this book gives us a clear picture of 4 eminent personalities of Victorian period. One is Dr. Arnold, Florence Nightingale, Dr. Arnold, Florence Nightingale, Cardinal Mannoy, and General Gordon.
and Cardinal Manoi. They are the four eminent personalities. See in Wilton Strachey's Eminent Victorians. Then Ebenezer Scrooge is a synonym of the miser in English language, appears in Christmas Carol. See, an autobiography, Ebenezer Scrooge, miser, English language, appears in the novel of Charles Dickens, Christmas Carol. Remember. Then, the imaginary country of Angria is associated with Charlotte Bronte. The imaginary Emily Bronte, Charlotte Bronte, George Eliot, R.L. Stevenson. See, Bronte siblings. Bronte siblings എന്ന് പറയും. അതാണ് Charlotte. See here, Emily Charlotte Bronte, not Emily Bronte. Wuthering Heights alla. Angria Charlotte Bronte. Then match the following. Characters ആണ് ഒക്കെ തോമസ് ഹാഡിയുടെ നോവലാണ്. തോമസ് ഹാഡിയുടെ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ആണ്. അതിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡ്, റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ നാറ്റീവ്, മേയർ ഓഫ് ദ കാസൽ ബ്രിഡ്ജ്, ടെസ് ഓഫ് ഡ്യൂബർവിൽസ്. അതാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡ്, ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡ്. ഇത് നോക്കണം, ABCD ആണ്. എ ആരാണ്? ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡ് ആണ് ആര്? ഗബ്രിയൽ ഓക്ക്. ഗബ്രിയൽ ഓക്ക് ഫ്രം ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡ്. മേയർ ഓഫ് ദ കാസൽ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് സൂസൻ. റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ നാറ്റീവ്, റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ നാറ്റീവ്, റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ നാറ്റീവ് ആരാണ്? ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡ്. B4. B ആണെങ്കിൽ 4. ടെസ് ഓഫ് ഡ്യൂബർവിൽസ് ലിസാലോ. സോ ആൻസർ ഈസ് A2, B4, C1, D3. So answer is C is the answer. മേയർ ഓഫ് ദ കാസൽ ബ്രിഡ്ജിലെ ക്യാരക്ടറാണ് സൂസൻ. ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡിലാണ് യോബ്രൈറ്റ്. ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡ്, ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡിലാണ് ഏത്? B ആണ് ക്യാരക്ടർ. ഗബ്രിയൽ ഓക്ക്. ഗബ്രിയൽ ഓക്ക് ഫാർ ഫ്രം ദ മാഡിങ് ക്രൗഡ്. റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ നാറ്റീവിലാണ് B, യോബ്രൈറ്റ്. യോബ്രൈറ്റ് ആരാണ്? ക്ലിം യോബ്രൈറ്റ്. ദെൻ റിമെമ്പർ C is the correct answer. 4C. 4C ആണ്. D3. Then Lisa Lewis. Then no, the novel ends with the line, all art is quite useless. All art is quite useless. The novel ends with Picture of a Dorian Grave by Oscar Wilde. Oscar Wilde നോവലാണ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഡ്രോറിയൻ ഗ്രേ. ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട്സ് സേക്കാണ്. ഓൾ ആർട്ട് ഈസ് ക്വൈറ്റ് യൂസ്ലെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ 1999 ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് Matthew Arnold's Culture and Anarchy, an essay, political social criticism, was published in Cornhill magazine. Cornhill magazine in 1869. Culture and Anarchy.
an essay in political and social criticism, Cornhill Magazine 1869. Then, identify the poet who had functioned the editor of the magazine Hydra. It's a war poet, Wilfred Owen. He was the editor for a small period of time. See, Wilfred Owen. Then, next one is, which among the following is a series of dramatic monologues written by W.H. Auden? See, which among the following is a series of dramatic monologue written by W.H. Auden? See, that is Sea and the Mirror. Sea and the Mirror is the dramatic monologue by W.H. Auden. Then, Year's epitaph, cast a cold eye on life, on death. Cast a cold eye on life, on death is, under Ben Bulban. B is the correct answer. 103 നോക്കണം. Which section of the wasteland begins and ends with the references of two Shakespearean plays, Antony and Cleopatra and Hamlet? She sat on a burnished throne. Antony and Cleopatra, Hamlet. Which fire sermon? Fire sermon. Reference Shakespeare's plays Antony and Cleopatra and Hamlet. That is fire sermon. Then, the play Thors with Angels, Christopher Fry. The play composed by Christopher Fry. Thor with Angels. So, who coined the term J.D. Scott, the movement, Philip Raskin, Tom Gunn? They were the poets of this movement. See, the term coined by J.D. Scott. J.D. Scott in 1954. Tom Gunn and Philip Larkin. Robert Tissell. They were the famous poets of this movement. Then, through the window I see no star. Something more near, though deeper within the darkness is surrendering loneliness of Thought Fox by Ted Hughes. Thought Fox lines on. Thought Fox. The line is from Thought Fox. Next one. Seamus Heaney was awarded Nobel Prize for Literature. 1985 ആണ്. 1985. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം അവാർഡ്സ് കിട്ടിയത്. 2 പേർക്ക് അവാർഡ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ചോദിച്ചു ഇവിടെ. ഒന്ന് ഷ്യൂമാസ് ഹീനിയാണ്, മറ്റത് സോൾ ബെല്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം, നോബൽ പ്രൈസ് ലോറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. Then, next question is, identify the work which is not written by G.K. Chesterton. G.K. Chesterton എഴുതാത്ത വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ The Road to Tiarmain ആണ്. The Road to Tiarmain. ഇത് ചെസ്റ്റർട്ടൺ എഴുതിയാണ്. നെപ്പോളിയൻ നോട്ടിംഗ് ഹിൽ, Man Who Was Thursday, Heretics. ഈ റോഡ് ടു സീസ് ദ ആൻസർ ഹാർബർട്ട് ഹെർബർട്ട് നോർത്ത്കോട്ട് എഴുതിയാണ്. ഹാർബർട്ട് ഹെർബർട്ട് നോർത്ത്കോട്ട് എഴുതിയതാണ് ഈ റോഡ് ടു ടിയർമെൻ. ആരാണ്? ആർതർ ഹെർബർട്ട് നോർത്ത്കോട്ട് wrote this. Road to These are written by G.K. Chesterton. Then, life is not a series of gig lamps symmetrically arranged. Life is a luminous halo, semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to end.
It's a very famous quoting. Life is not a gig, not a series of gig lamps, symmetrically arranged. Life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of conscious to the end. Who said so? Virginia Woolf. Virginia Woolfിൻ്റെ വേർഡ്സ് ആണ്. ജോസഫ് കോൺറാഡോ, ഓസ്ബോണോ, റസലോ അല്ല. Then, arrange the following novels chronological. Rainbow. അതാണ്. Chronological order ഉണ്ട്. Rainbow was published in 1915. Rainbow by D.H. Lawrence. These are the novels written by D.H. Lawrence. ലോറൻസിൻ്റെ നോവലുകളാണ്. റെയിൻബോ 1915 വൈറ്റ് പീകോക്ക് 1911 1911. സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ 1913. ലേഡി ചാർലീസ് ലവർ വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ 1928. സോ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് പീകോക്ക്, സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് അതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 3 അല്ലേ? ആദ്യം വരുന്നത് വൈറ്റ് പീകോക്കാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്ന ഏതാണ്? 3 ആണ്. 3 പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ്? സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് 1913. സോ ആൻസർ ഈസ് 3 1911. Then 4. So answer is 3412. ലേഡി ചാർലസ് ലവർ 28 വരുന്നത്. ഒന്നാമത് വരുന്നത് വൈറ്റ് പീകോക്ക് ആണ് 3. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ 4 ദ സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് 1913. പിന്നെ ദ റെയിൻബോ ഇത് 1915. 1928 ലേഡി ചാർലസ് ലവർ. It was banned in India. അപ്പോൾ 1901 വൈറ്റ് പീകോക്ക്, 1913 സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ്, ദ റെയിൻബോ ഇൻ 1915 ആൻഡ് ലേഡി ചാർലീസ് ലവർ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1928. So 3412 C is the answer. Then James Joyce's portrait of the artist as a young man concluded with the line, I go to encounter for the millionth time the reality of experience and to forge in the smithy of my soul an uncreated science of my dash, class, race, nation. Class, race, nation. My race. Answer is B. I go to encounter for the millionth time the reality of experience and to forge in the smithy of my small the uncreated conscience of my race. B is the answer. Then, which among the following statements are correct? These statements are about George Orwell. George Orwell is the pen name of Eric Arthur Blair, who wrote 1949. This that 1949. He fought for the national Spanish Civil War. Tettanadu. He was a police officer. So, which among the following statements are correct about ജോർജ് ഓവൽ ആണ്? ഈ അഞ്ചാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. 1984 വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1949. കറക്റ്റാണത്. ഹിസ് റിയൽ നെയിം ഈസ് എറിക് ആർതർ ബ്ലെയർ. കറക്റ്റാണ്. ഹിസ് റിയൽ നെയിം he was born in Bengal Presidency. So, answer is B. Bengal Presidency. He was born in Bengal Presidency. So, correct statement is
Burmese Days was the last novel തെറ്റാണ്. 145. He was born in Bengal Presidency. He was a police officer there. His real name is Eric Arthur Blair. His novel 1984 was published in 1949. So answer is 1, 4 and 5. These statements are correct about George Orwell. Then 113. As soon as I got to Boston, they made me a long distance cruise country runner. Who is the author of the short story begins the statements. As soon as I go to Boston, they made me a long distance cruise country runner. Alan Silito. Alan Silito. As soon as I got to Boston, they made me a long distance cross country runner, and Alan Silito is the author. Then, who among the following is not associated with Abbey Theatre? Abbey Theatre was a movement connected with Irish Rebellion. So W.B. Yeats, Lady Gregory Synge, they were associated with Abbey Theatre. Lady Gregory, J.M. Synge, who wrote Playboy of the Western World and Riders to Sea. Lady Gregory. John Osborne is an angry young writer. So he is not associated with Abbey Theatre, a movement, a part of a literary and cultural society, a part of Irish rebellion. So, John Osborne is the correct answer, not associated with. Then 115. Match the following. Amundsen the Man, Pygmalion, Caesar and Cleopatra, Saint John. These are the plays of Bernard Shaw. Pygmalion. നിങ്ങൾക്കറിയാം പിഗ്മാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഫ്രെഡി. B4 ആണ് അല്ലേ, C ആണ്. പിഗ്മാലിയനിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ഫ്രെഡി. ഫ്രെഡി ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പിഗ്മാലിയൻ. ആംസൺ ദ മാനിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ലൗക്ക. ലൗക്ക ഉണ്ട്, വേലക്കാരി പെണ്ണാണ്. റൈന പെറ്റ്കോഫ്, സെർജിയസ് സെർണോഫ് ഉണ്ട്. ബ്ലഞ്ചിലി ഒക്കെ സെർജിയസ് സെർണോഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. റൈന. അപ്പോൾ ആംസൺ ദ മാനിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ലൗക്ക. പിഗ്മാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഫ്രെഡി. രണ്ടാൾ ശരിയായി. B4 ആണ്, A2 ആണ്. A2 B4. ഇനി സീസർ ആൻഡ് ക്ലിയോപാട്രയിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ബെൽസനാർ. സീസർ ആൻഡ് ക്ലിയോപാട്ര. അപ്പോൾ C1 ആണ്. C1. അപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് ജോൺ D ഏതാണ്? സെയിൻറ്റ് ജോൺ D3 ആണ്. സോ D3. അപ്പോൾ A2, B4, C1, D3. B is the correct answer. B is the correct answer. Amundsen the Man, Lauka. Pygmalion, Freddy. Caesar and Cleopatra, Belzanor. St. John, Polenchi. So, answer is B is the correct answer. Look Back in Anchor by John Osborne was published in 1956. Then, Anna Wolff is the central character. Anna Wolff is central character of Doris Lessing. Is central character of which novel? See, novel is The Golden Notebook by Doris Lessing. Doris Lessing in the പുസ്തകത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് Anna Wolff. Golden Notebook. See, it was published in Nobel Prize laureate ആണ്, published in 1962 ആണ്. Doris Lessing. Then,
arrange Bucket's philology in order of their ഓർമ്മിക്കണം, അത് ആദ്യം വന്നത് മെലോയ് ആണ്, മോളൻഡൈസ് ആണ്, അൺനെയിമബിൾ ആണ്. ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. മെലോയ്, മെലോൺഡൈസ് ആണ്, പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ്? ദ അൺനെയിമബിൾ. അൺനെയിമബിൾ ആണ് വരുന്നത്. മെലോൺഡൈസ് ആൻഡ് ദ അൺനെയിമബിൾ. These are the years. Then 119. Which of the following works of Kazuo Ishiguro, Japanese novelist ആണ്, won Booker Prize of 1989? 1989. The Remains of the Day ആണ്. The Remains of the Day. Last question is, who is the narrator of the story Scarlet Letter? See, Hester Prynne is the narrator of Scarlet Letter. So she is a worker of the customs. A worker in the customs office ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്ത് കൊടുക്കുക? കസ്റ്റംസ് ഓഫീസ് കൊടുക്കുക. ഓഫീസ് ഹെസ്റ്റർ പ്രിൻ. അൺനെയിംഡ് ആണ്. സോ എ ഡോക്ടർ, മർച്ചൻ്റ്, ഇതാണ് ആൻസർ. ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. These are the 120 questions asked for set examination English. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 6 യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത്. 6 യൂണിറ്റ്. അതിൽ 20 മൊഡ്യൂൾസ് ഈച്ച്. 120 മൊഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത്. അത് ഏകദേശം ഭംഗിയായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്ലിയർ ദ ടെസ്റ്റ്. ഈസിയായി പാസ്സാകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഓരോ മൊഡ്യൂളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ച്, ചില സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും, അത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 120 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്കൊരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ലാണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മോഡൽ. ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകൾ, ജൂലൈ നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എല്ലാ പരീക്ഷയുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ വരും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകളുണ്ടാവും. മൊഡ്യൂൾ വൈസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. ഓരോ യൂണിറ്റും പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ക്ലാസ് തരും. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ മൊഡ്യൂളിലെയും. അങ്ങനെ വളരെ ടൈം ടേബിൾ ബേസ്ഡായ PDF നോട്ട്സ് ഉള്ള, സൂം മീറ്റിങ്ങിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിങ്ങിലൂടെയും നമ്മൾ ലൈവ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം പൊതുവേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതാണ് 120 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കി കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക്, അതായത് ഒരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ്, മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ മാതൃക എന്തൊക്കെയാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുക. ഏത് പരീക്ഷ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു 60% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു പുസ്തകം പഠിക്കുക, നോവൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ, അതിൻ്റെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, പിന്നെ ഒരു റൈറ്റർ കിട്ടിയ ഫേമസ് അവാർഡ്സ്, പിന്നെ ഓരോ നോവലിലെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലേസിലെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഹോൾ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയാണ് can easily get through the examination. അപ്പം ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സുകൾ, സെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ.